When I have done that one, it has automatically downloaded the Playwright and it installed also, brother. And so I think you have given that, I think so. Okay. Okay. So let's see today. How can we add Playwright MCP server? Okay. So let's try one example. Can you open Chrome browser? I started asking her like, can you open Chrome browser? Okay, now let me allow. It opened a Chrome browser, but it is trying to check whether that is opened or not. Then it's open. Open a new Chrome browser and launch Amazon in it. Let's see. You don't need to click on the keep button, brother. 1 second. Okay, it launched Amazon and it opened Chrome and launched Amazon. Okay. Now what I'm going to do here is for the same command, launch a new Chrome browser and launch Amazon it, and please do search for an iPhone 17 Pro Max and get me the list of phones that are displayed. మరి తీసి అన్ని లోపలికి వచ్చాయి. అటు వదిలేసి పోతే ఎండకి చచ్చిపోయేవి కాసేపు. Right. Now see. Wait. Stop. Now, opening a browser, it was able to do, correct? Opening Amazon, it was able to do. But when we asked her to perform certain actions on the Amazon.com, it failed to do that. Then it started asking, no, I cannot do that. So I'll take help of Playwright test that opens Amazon, search for iPhone, collect the displayed results, okay? And I'll give you the results that are available. It doesn't have tendency to identify that. It doesn't have tendency to do those operations on the browser. Obviously GPT-5 is a LLM. It cannot perform an action on the browser. Okay. It needs some third party person help. It needs the help of either Selenium. It needs the help of either Playwright. So now how does
this agent who called Copilot using LLM, right? How does it knows what command needs to be utilized in the playwright? Because it might be this LLM might be trained till 2022, it might be trained till 2021. It doesn't know the latest features of Amazon, latest features of Playwright. We cannot guarantee whether the latest updates are available inside this GPT-5 or not. We cannot guarantee that. We cannot tell that. In fact, so now how does but this agent and this LLM works amazingly with the data whatever it have. Now what I want to do here is, hey GPT, Playwright has introduced so many features. Playwright have very good number of browser operations. Instead of you explore something new, why can't you explore the core principles of Playwright and do the user actions inside a browser as how he does, right? Now what I want to do, right? I want to give enough information of Playwright. I need to give enough information of Playwright to my Copilot agent. So how can I do that? That can be happened via MCP server. I'll discuss what is meant by MCP server sometime in the workshop, but not now. So now let's see how to configure your Playwright MCP server. I hope I define the problem statement clearly. Everyone? Is that clear? Yeah. Okay, let's go here now. So what you want to do, right? Go to Google and type Playwright MCP server. Go to the first link. Just scroll down. Copy this. Now go to your Copilot. Here we have this gear icon. Click on it. Here we have MCP server. Click on it. In the bottom, we have something called as Playwright MCP here. Can you see? Okay. Now click on Start Server. Okay. Now ask your Playwright. This will ask your Copilot. See that. Can you use Playwright MCP? What happened to this man? Yes. Now if you expand this Playwright MCP, if you see here,
all the browser actions that are available, it has given here. Can you see, sir? Everyone? Browser click, browser close, browser console, browser drag, evaluate, file upload, whatever the operation that we can perform, it is there. Okay. So now let's go and see the same action and go and ask it now. Let's wait for a while. See, it's telling that I cannot do it directly. I'll be using and see, it has performed the actions and it has closed the browser. Okay, and see here, the script did not run output like playwright install, so that I couldn't able to do. So if you want to do, so it means that most of our user actions, most of the user actions that we are tend to do, right, using your copilot, and using your agent, right, so we can able to achieve the things very easily. We can able to achieve the things very easily. So just we want to ask it and try to do what is required for us, and try to do what is required for us. So let's go a step ahead and see how can we minimize human effort in terms of writing the matured automation code. How can we minimize human effort, right, in a mature way to reduce our human effort, right? So let's see that. Any questions so far? Pratap, we have taken MCP from the Google. Some bit of Normally for Copilot, that settings are not required. In your company, if they have given you any new agent and if they ask you to use, then in such case, what you want to do, right? You have to copy the MCP server configuration here. Okay? copy, and then actually, once when we copy this one, then what should we do that I'm Wait. not able to get properly? Wait. Then what you do, right? In your own agent, మీ కంపెనీలో కనుక ఏజెంట్ కానీ మీకు సపరేట్గా ఇస్తే ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ గేర్ ఐకర్ కింద ఎట్లయితే ఎంసీపీ సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఒక విడ్జెట్ ఓపెన్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, ఆ విడ్జెట్లోకి వెళ్ళి మనం ఎంసీపీ సర్వర్ యాడ్ చేయాలి అక్కడ. సో ఇది బై డిఫాల్ట్ కోపైలట్, జీపీటీ ఇవన్నీ ఒకటే మైక్రోసాఫ్ట్ కాదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ యాడ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి. ఓకే, ఇప్పుడు నా కంపెనీలో నేను వాడే ఏజెంట్కి ఈ ఎంసీపీ గురించి తెలియదు, నేను యాడ్ చేయాలి, ఎక్స్ప్లిసిట్గా యాడ్ చేయాలి వచ్చి. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకి ఇట్ షుడ్ బి దేర్, ఐ థింక్ సో. సో వన్స్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఇక్కడ ప్లే రైట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కాపీ చేయాలని ఫైల్ అది ఏం చేస్తాను చెప్తాను నేను, ఏం వదిలేండి దాన్ని అట్లా. ఏంటంటే కాపీ చేయాలి ప్రతాప్. ఎక్కడ సార్? ఇప్పుడు అక్కడ మనము కాపీ చేసాం కదా, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి కదా, ఎక్కడ పేస్ట్ చేసాము అని అడుగుతున్నాడు కెనడీ. అదే అవసరం లేదు, బై డిఫాల్ట్ ఇది అయిపోయింది. అది బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసేసాడు, ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది వచ్చేసినట్టే మనకి. ఓకే ఓకే, ఇంకా డౌట్ ఉంది మీకు అడగండి, చెప్తాను. అది అంటే అక్కడ కాపీ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుందా? లేదా అవసరం లేదు, కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. నేను ఏం చెప్తాను అర్థం చేసుకోండి. కొన్ని కంపెనీలు కోఆపరేట్ అలౌ చేయట్లేదు. ఓకే, ఓకే, కొన్ని కంపెనీలో కోఆపరేట్ అలౌ చేయట్లేదు. సో వాళ్ళ కంపెనీలో వాళ్ళ ఓన్ ఏజెంట్స్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ ఏజెంట్స్కి ప్లేరైట్ ఎంసీపీ గురించి తెలియదు. క్లియర్? మీరే ఉన్నారు సార్, వేరే క్లాస్లో వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వమన్నాను, ఆ క్లాస్ అయితే మీకు తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? నా ఐడెంటిటీయో కిరణ్ సార్ ఐడెంటిటీ చెప్పాలి. నేను పలానా వాడిని పలానా ద్వారా వచ్చాను అయ్యాను నేను అని. కరెక్టా? ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఏజెంట్కి కూడా ప్లేరైట్ అంటే తెలియదు. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య మనం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఏదో ఒక డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. ఆ డీటెయిల్సే ఇవి.
So this is in MCP server. Huh? ప్లే రైట్ ఎంసీపీ సర్వర్ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ మనకి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. నాట్ టు వరీ ఆన్ దట్. ఇప్పుడు ఏజెంట్ కాదు ప్రతాప్ అడిగేది. ఇప్పుడు ప్లే రైట్ మన ఏజెంట్ వచ్చేసి ఐ మీన్ ద కో పైలట్ కదా. కోపైలట్ చూడు ఇప్పుడు కో పైలట్ కాకుండా వేరే ఉంటే గన ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారన్నమాట అట్లా కదా. వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, మనమే ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని ఆ ఇది కో ఏజెంట్ పైలట్ అయితే ఆ స్క్రిప్ట్ అది వేరే దానికి అయితే లైక్ ఉన్నాయి కదా, వేరే చెప్పారు కదా చాలా బేసిక్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి. క్లాడ్ ఏజెంట్ అని చాలా ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. కార్డ్ అలాంటి ఏజెంట్. ఏం చేయాలంటే ఈ సెట్టింగ్స్ లోకి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి సెట్టింగ్స్ లోకి వచ్చి ఇట్లాగే ఎంసీపీ సర్వర్స్ అని ఉంటుంది. అది కానీ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఓకే ఏ పాపప్ విండో టు యాడ్ దిస్ ఎంసీపీ సర్వర్. అప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి మనం. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అవసరం లేదు, మనం కోపైలట్ వాడతాం, ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే. Okay, I have MCP servers. Oh. How do I know that I have MCP servers? అది నేను ఎంసీపీ గురించి మీకు ఒక క్లాస్ చెప్తాను. ఇప్పుడు చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, దర్ ఇస్ బిగ్ కాన్సెప్ట్ టు డిబేట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, నాట్ డిబేట్, టు అండర్స్టాండ్. ఓకే ఓకే, షిల్ మూవ్ ఆన్. Yeah. లైక్ యాక్చువల్లీ ఎంసీపీ అంటే ఏం ప్రతాప్? ఎక్స్పాన్షన్ అది ఎంసీపీ అంటే మోడల్ కాంటెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్. ఓహో, మోడల్ కాంటాక్ట్స్ ప్రోటోకాల్. అవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి సార్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని. అంటే మనకి ఓపిక కూర్చొని నేర్చుకోవాలి అది. ఓకే ఓకే. నేను ఐఐటి గరఖ్పూర్ ఓకే, ఫస్ట్ ఈ వచ్చినప్పుడు వీటి గురించి అక్కడికి వెళ్ళాను. నేను ఒక 1 hour 30 minutes నేను సెషన్ ఇచ్చాను అక్కడ వీటి గురించి. సో దెన్ దట్ ప్రొఫెసర్ హూ వాజ్ అటెండింగ్ దట్ సెషన్, he personally called me and he asked me for a coffee, like, no, shall we go for a coffee? So we did this end-to-end implementation. ఇప్పుడు అందరూ చాలా మంది వాడుతున్నారు అనుకోండి. ఇట్స్ నాట్ దట్ at that time when we started learning about all these things. So that's what, if your manager or if your director is technical futuristic, right? So కొంచెం futuristic గా ఆలోచిస్తూ ఉంటే these things will come to know, like, no, see, my manager will tell me that, Pratap, there is something came up new, could you please go and explore it? అంతకనే చెప్పడు ఆయన. పుష్ చేస్తా ఉంటాడు. పుష్ చేయమంటే అట్లీస్ట్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తే ఉండాలి సార్ మనం. అవును అవును. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ I follow this guy a lot. Okay, he'll be keep telling that what's happening across AI. He's kind of a newspaper for me. If you see here, right? This guy, like, no, he'll be keep telling like what is happening across AI. So what he explored for that particular month, particular week, everything he'll be giving. Okay, so there are people, sir, actually you have to increase your network actually via across. Okay, let's get into this. Any questions, sir? No. No. ఈరోజు నేను ఒక టెక్నిక్ చూపిస్తాను, రేపు ఇంకోటి చూపిస్తాను. ఓకే, సో నౌ ఐ వెంట్ టు మై టెస్ట్ ల్యాబ్ హియర్ అండ్ ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ రికార్డ్ న్యూ. Okay, Pavani, you're following me? Pavani, hello? ప్రతాప్, నీ ల్యాప్టాప్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది, ఒకసారి చూసుకో ఒకసారి. చార్జా బుడ్డడా చార్జర్ అదే ఇదే.
So now see here, I'm going to my, or I'll go to let me go to Amazon only. It is stopping. Okay, wait 1 second. So we are going to do Amazon.com, and then I'm going to do my await page dot pass here. Let me run in debug mode. Let me launch the browser through this one only, playwright only. Okay, now let me see if I can enable the recording mode. Perfect. I can able to enable the recording mode. So I'm going to click on this iPhone 17 Pro Max. Okay, then I'll click on the search engine, right? Right. So now let me click on this first link. Okay, let me stop till this. Okay, I stopped it. సో ఐ క్రియేటెడ్ ఆల్ మై స్టెప్స్ హియర్. కరెక్టా? నేనేం చేశాను, నేనేమైతే టైప్ చేశానో, రికార్డ్ చేశానో అవన్నీ ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నా. అందరూ చూడండి ఒకసారి. క్లియరా టిల్ దిస్ పాయింట్? సార్ ఎవ్రీవన్, నేను Yes. రికార్డ్ చేసిన స్టెప్స్ ఇక్కడ వచ్చాయి. లెట్స్ ట్రై టు ప్లే బ్యాక్ ఇట్ సార్. Sorry, so we have enabled this, that's the reason it is coming like that. Let me stop that and rerun it.
సో మొబైల్ వ్యూ కాబట్టి ఈ లొకేటర్ ఎక్స్ట్రా లొకేటర్ వచ్చింది, మామూలుగా అయితే ఆ లొకేటర్ లేదు. ఓకే, సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. సో నౌ సార్, దిస్ ఇస్ ద కేస్ దట్ వీ హ్యావ్, కరెక్ట్? These are the steps that we recorded so far. Any questions here? No, right? Nandi sir, Kiran sir? Yeah. Both of you clear? Yes. ఓకే, నేను మీకు టాస్క్ ఇస్తాను సార్ ఇప్పుడు. Yes. ఆ టాస్క్ ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి. నాకు ఫ్రమ్ ద playwright recorded steps, okay, you need to extract the locators and place in the below format. ఎలా ఉండాలంటే ఈ విధంగా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి field name. Okay, so here I need to see type equal to get by role or XPath. Okay, get by role. Okay, role is, what is the role we have here? It is a search box. Okay, and property is, what is the property that we have here? Search Amazon. Okay, comma, here field name 1. Similarly, field name 2, if it is XPath, I don't need any role. Okay, here I'll put it like this, // ఒకవేళ XPath కానీ వస్తే అక్కడ ఈ విధంగా కావాలి నాకు. నన్ను సార్ అర్థమవుతుందని చెప్పేది? ఓకే, ఒకవేళ కానీ CSS కానీ వచ్చింది అనుకోండి, I need to keep it as CSS. I'll remove this. Okay, I need to keep like this. Clear? Okay, now you need to create a reusable methods. You need to create a reusable method. Example like this: async search product. Async search product. I'll send today. I sent my iPhone. Tomorrow I'll send my laptop. Tomorrow I send my trimmer. Whatever the product might be. Okay. So I'm going to give like this: product name of type string is the input I need to send. Okay. So now you need to create a reusable method. Okay, first of all, see here, you have to extract the locators and in the below format and save the file under there is something called as, let me create a folder called as locators here. Let me create a folder called as locators and save the file under locators. Okay, with the proper business name. Okay, you need to create a reusable method in the below format and create a default export class with a proper business names. Okay,
So in this newly created class, please import the locators that you extracted in the previous steps. Okay, now inside this method, please try to use the locators and do the operation. For example, the structure should be look like class should be available as default class. Okay, it should be available as default class home page. Okay, so we have to send a page for this. Don't worry about all this. Okay, just create the class structure and paste it here. Okay, and use import locators here. Okay, so you need to create a reusable method in the below format and create a export class with a proper business name. In the newly created class, please import whatever that is required. I have asked her to do. Okay, now let me save as import prompt.txt. Okay, so what I did, I have placed everything here. Now what you do here is, okay, so here you have to tell the role. Okay, the role it needs to be performed is you are a senior QE engineer working on Playwright end-to-end automation framework. Okay, your task is read the user given Playwright below recorded steps. Okay, below recorded steps. Okay, hey, okay, then analyze it properly and follow the instructions to create locator files and reusable methods. Okay, that is the task that I'm going to give. So now here Playwright recorded steps, create a placeholder for this. Now okay, now here I'm going to give my instructions here. Okay, now in this placeholder, whatever the steps that you have been recorded here, right, just copy it, go to this prompt and paste your all the recorded steps here. Okay, so now what I'm going to do here is I'll copy this entire thing, then I'll go to my Copilot here. Okay, and I have given everything to it and I clicked on go and perform. ఓకే, సో నేను ఇచ్చిన టాస్క్ మొత్తం ఇచ్చేసేస్తాను దానికి. ప్రతిసారి రికార్డ్ చేస్తాను, అది తెచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను అంతే. అసలు ఇదంతా రాయకుండా కూడా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎవర్.
మాస్టర్ అందరూ చూస్తున్నారా క్లియర్గా? Yes. మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ? మనం ఏమి చేయలేదు. అది టీఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టైం. సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు మార్చమని చెప్పి అడగాలి. తప్పు రాసింది చూడండి. మనం ఏం అడిగాము ఇక్కడ? వి ఆస్క్డ్ టు క్రియేట్ ఇన్ JSON ఫార్మాట్. Okay, so now what I want to do here is I'll ask that you fail to create locators file in JSON format. Okay, could you please correct it? Could you please correct it? Locators తప్పు రాసావు, మళ్ళీ ఒకసారి కరెక్ట్ చేయని చెప్పి అడుగుతున్నాం దాన్ని మనం. ఇట్ విల్ అనలైజ్ ఇట్, వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. సార్ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ మనం మాన్యువల్ చేయాలంటే ఈజీయా? ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం కదా. అది ఇంకోటి అంటే క్వశ్చన్ లో నువ్వు అర్లియర్ JSON ఫార్మాట్ అని చెప్పలే స్పెసిఫిక్ గా, ఫార్మాట్ ఇచ్చింది అంతే. అవన్నీ ఎలా చెప్తాను సార్. దాన్ని మనం బ్రూట్ ఫోర్స్ గా దాన్ని మనకి గైడ్ చేయాలి. ఇంకా మనం ఓకే చూడండి, ఈ ఫైల్ నుంచి ఈ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసేసింది అది. చూడండి, చేంజ్ చేసింది. కరెక్ట్, అమెజాన్ లొకేటర్స్ వచ్చింది. రైట్. ఇప్పుడు వీడు ఎక్కడో పేజెస్లో ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాడంట ఇంకొక ఫైల్, అది కూడా చూద్దామనండి ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ SRCలో పేజెస్ కింద పేజ్ కూడా క్రియేట్ చేసేసింది సార్. ఓకే, సో వీడు ఈ లొకేటర్స్ని ఇక్కడ లోడ్ చేశాడు. చూడండి, మనం క్రియేట్ చేసిన అమెజాన్ లొకేటర్స్ JSONని చూసారా? ఓకే, ఆ తర్వాత ఇది తప్పు రాశాడు, ఇది రాయకూడదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇంపోర్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా వాడు. ఓకే, ఇది అడుగుదాం, ఇంపోర్ట్ చేయమని చెప్పి అడుగుదాం. బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ క్రియేటెడ్ ఏ రీయూజబుల్ మెథడ్ సార్. మీరు చూసినట్లయితే సార్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సార్ హలో? Yeah. Yes, understood, Pratap. Yeah. Okay, so now using this, can't we write automation scripts easily? సో మనకి స్ప్రింట్ జరుగుతున్నప్పుడే మనకు ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి సార్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? మీ అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేసి మీకు కావాల్సిన స్టెప్స్ మొత్తం రికార్డ్ చేసి, ఓకే, ఇలాంటి ప్రాంప్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ప్రాంప్ట్ దానికి కానీ ఇస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గెట్ ఆటో జనరేటెడ్. సో మీ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అయిపోగానే ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉంటుంది మీ చేతిలో. ప్యారలల్గా ఆటోమేషన్ని మనం అచీవ్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఏదైనా బగ్ ఫిక్స్ అయింది, అన్నీ ఒకసారి రన్ చేయాలి, అన్నీ ఒకసారి టెస్ట్ చేయాలి కరెంట్ స్ప్రింట్లో. మనకు టైం సరిపోద్ది కదా? వాట్ సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, రైట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఈ స్క్రిప్ట్ని రీయూజ్ చేసుకుంటాం. రేపు పొద్దున ఏదైనా లొకేటర్స్ చేంజ్ చేయాలనుకోండి, నేను స్క్రిప్ట్ టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ లొకేటర్స్కి వస్తాను, ఈ JSONలోకి వెళ్తాను, ఏదైనా మారిన దానికి ఇక్కడ మార్పులు చేసుకుంటాను. నా కోడ్ అలాగే ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇట్స్ క్లియర్ ప్రతాప్. ఒకటి, నువ్వు ప్రాంప్ట్ అడిగినప్పుడు ఎక్స్పాత్ అయితే కన్నా అది అడిగావు కదా ఆప్షన్, అంటే తీసుకోలేదు. నా రికార్డెడ్ స్టెప్స్ లేదు సార్. అది చూడండి, ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఎక్స్పాత్ వచ్చిందా మనకి? చూడండి లొకేటర్ కానీ ఓకే సరే, ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ. ఒకవేళ ఉంటే ఇలా చేయని చెప్పాను దానికి. ఓకే సరే. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మనం ఏమైతే అడిగామో దాన్ని వైబ్ కోడింగ్ అంటాం సార్. ఓకే, వైబ్ కోడింగ్. ఓకే, సో నాకు ప్రాంప్ట్ సరిగ్గా రాలేదనుకుందాం సార్. నేను కొంచెం మంచి ప్రాంప్ట్ రాయాలి, ఎలా రాయగలుగుతాను? ఓకే, కెన్ యూ గివ్ మీ, నేను రాసిందంతా నీట్గా ఇక్కడ పెట్టాను. కెన్ యూ గివ్ మీ ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు మై co-pilot. Okay, so it should save the locators in JSON format. It should save the locators in the JSON format.
and it should do import of locators like import locators from ఓకే. సో అది ప్రాపర్గా ఫార్మాట్లో ఇమని చెప్పి అడుగుదాం సార్. ఇట్ విల్ సీ, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఫర్ అస్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్. See here, sir. ఇక్కడ చూసారా, అది నీట్గా ఫార్మాట్ ఇచ్చేసింది మనకి. ఓకే సార్ చూసారా? ఓకే. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే, నేను అంత టైప్ చేయలేక నేను రాయలేకపోయాను. దీన్ని మొత్తం కాపీ చేసుకోండి సార్. కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, లెట్ మీ క్లోజ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. క్లోజ్ ఆల్. సో మీరు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి సార్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఆ ఫోల్డర్ పేరు వచ్చేసి కోపైలట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని. దీని కింద ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, rules.md అని ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడికి రండి, ఇక్కడ కాపీ చేయండి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. మాస్టర్ అందరు క్లియరా? ఓకే. సో రికార్డెడ్ స్టెప్స్, యూజర్ విల్ పాస్ త్రూ చార్ట్ విండో. మనం ఇక్కడ పాస్ చేయము, మనం బయట పాస్ చేస్తాము. ఇది మన ప్రతిసారి ఇక్కడికి వచ్చి మార్చలేం కదా సార్, తలనొప్పి మనకి అది. ఓకే, సో స్టెప్ 1 వాట్ యు డూ హియర్ ఈస్ ఇట్లా పెట్టండి సార్. ఓకే ఓకే. సో మనకు ఖచ్చితంగా స్ట్రిక్ట్లీగా చెప్పాలంటే యూజ్ ద కీవర్డ్ కాల్ స్ట్రిక్ట్లీ. ఓకే, స్టార్ స్ట్రిక్ట్లీ అని పెట్టండి. ఓకే, సో ద లొకేటర్ ఫైల్స్ అండర్ ఈ పాత ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ పాత అక్కడ ఇచ్చేయండి. తర్వాత మళ్ళీ లొకేటర్ జేసన్ ఫార్మాట్ స్ట్రిక్ట్. ఓకే, దీన్ని కాపీ చేయండి, దీన్ని తీసుకొని వచ్చి కింద ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి. ఇదంతా వన్ టైం యాక్టివిటీ సార్, ప్రతిసారి చేయం మనం. ఓకే, స్టెప్ 2 okay, now this one page and object structure mandatory and paste it like this. Okay, that's it. Okay, output expectations we have to give this definitely. That's it sir. దీనికి సేవ్ చేసేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కోపైలట్లోకి వెళ్ళండి సార్. కోపైలట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ కాంటెక్స్ట్ అని చూసారు సార్, ఇక్కడ యాడ్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, లేదంటే ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. బై డిఫాల్ట్ అది rules.md తీసేసుకుంది. ఇక్కడ చూడండి, చూసారు సార్, ఇక్కడ rules.md తీసుకుంది ఇక్కడ. లేదంటే కాంటెక్స్ట్ యాడ్ చేయండి, ఫైల్ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎక్కడుంది అది, మనకి కోపైలట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంది కాబట్టి అది ఇచ్చేసాను నేను. మాస్టర్ అందరు క్లియరా? క్లియర్. సో నేను ఫ్రెష్గా చార్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను.
ఇక్కడికి వచ్చాను నేను. యాడ్ కాంటెక్స్ట్, ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్, కోపైలట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, ఇంకా టైం ఉందమ్మా, ఇంకా టైం ఉంది, వస్తున్నా ఇల్లు. strictly using rules.md file. Please sanitize. నేను ఒకసారి లొకేటర్స్లోకి వెళ్ళి ఇవన్నీ డిలీట్ చేసేస్తాను సార్. లొకేటర్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోయినాయి, ఇక్కడ ఏం లేవు. అండ్ ఇది కూడా డిలీట్ చేసేస్తాను సార్, నేను ఇక్కడ ఏమి ఉంచను. ఓకే, ప్లీజ్ శానిటైజ్. rules.md అనే ఫైల్ ఏం ప్రతాప్, అది ఎక్స్పాన్షన్ ఎండి ఫైల్ అంటే? నేను చెప్తాను సార్, మార్క్డౌన్ లాంగ్వేజ్ అది నేను చెప్తాను. అది ఓకే సరే. ప్లీజ్ శానిటైజ్ దీస్ స్టెప్స్. ఓకే, మీ స్టెప్ ఇది పేస్ట్ ఇట్. నౌ సి, అంటే ఇంక ప్రతిసారి అంత పెద్ద ప్రాంప్ట్ ఇవ్వకుండా మనం it should not take this much of time. Sometimes it's becoming lazy. See sir, చూడండి ఇక్కడ started creating. It has not created anything. It is creating. ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలనుకుంటా, చూద్దాం. డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వలేదు సరిగ్గా. Sir, I'll do one thing. I'll upload this video. Could you please try from your end? I have another call to join. Okay. Okay, I'll upload in 10-15 minutes. Okay, please try from your end, sir. Yeah. అంటే దాన్ని మనం ఎలా మాడిఫై చేసుకుని ముందుకెళ్ళడమే ఆ ప్రాంప్ట్ని. ఓకే, సో దట్ విల్ గెట్ ద బెటర్ థింగ్. సో రేపు మనం ప్లేరైట్ రియల్ ఏజెంట్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తాను సార్ నేను. అసలు ఈ కోడ్ కూడా ఏం రాయకుండా ఆటోమేటిక్ అయితే కోడ్ రాసుకో, రికార్డ్ కూడా నేను చేయను. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ టుమారో. ఓకే, థ్యాంక్స్. ప్రతాప్, సేమ్ టైం కదా ప్రతాప్? సేమ్ 7 o'clock కనెక్ట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, బాయ్.